Naam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our day 4 of this computer training skills for youth. Inshallah, yau za mu yi practical kamar da muka faɗa na previous class da muka yi. Due to the yesterday ba mu samu yin class ba saboda wasu abubuwa da suka dan abun nan wakana. So inshallah yau za mu yi recap akan yesterday class din. So the first thing what we are going to start here is za mu duba outlines dinmu na practical din da za mu yi, and then we are going to use it and continue our class. So abu na farko da za mu yau shine yesterday a wancan class da muka yi mun yi what they call it, mun yi abun da ake kira da keyboard da kuma function of keyboard. So a keyboard din da muka yi a nawa mun dan yi mention din su ne gaba ɗaya, wanda muka ce muna da function keys kamar da kuke gani. Muna da function keys su ne F1 to F12, muna da alphabetic keys, muna da alphanumeric keys, muna da numeric keys, muna da modifiers keys, muna da cursor movement keys, koko a kira su da arrows keys, koko a kira su da navigation keys, and then we have symbols keys, editing keys, escape da sauransu. So inshallah yau akwai wanda suke da bukatar practical daga cikinsu, inshallah za mu yi. Abin da farko da za mu yi su ne function keys. Function keys, let's write it. Let's function keys. Function keys. Okay. Function keys kamar da muka faɗa su ne F1 to F12. F1 to F12. So wannan function keys din by sincere kowace computer da kalar da nata suke. Su ne za ka gani sometimes wata computer da aka kunna ta sai an kunna F1, wata F2, wata ga aka ga F1 dinta an saka irin like brightness wurin ragewa, rage haske da kuma ƙara shi. Wata za ka gani ake rage volume din music da ƙara shi. It's depend da kalar computer da kake using da ita. Amma abin da za mu lura a nan shine duk abin da ka gani ka san abun default wannan function din yana yin shi kuma ka danna bai ba, ka hada shi da wannan fn din na cikin computer ɗinka. Fn zaka gan shi, fn wajen kusa ga alt zaka gan su na wurin, to in ka hada shi zai yi. Abu na biyu su ne alphabetic keys. Alphabetic keys we already know how to type this, but inshallah za mu provide typing skills wanda za a yi inshallah maybe next week ko this week mu ba da su a je weekend a yi su. Wannan is different. Idan mutum ya yi zai samu typing skills ya kware, zan tura muku PDF din. Idan mutum bai yi ba kuma dama capacity building ne for your own. And then the next thing we have let me see, the next thing we have alphanumeric keys. Idan muka ce alphanumeric keys, we know alphabet da kuma numeric su ne aka hada suka zama alphanumeric. We know that nambobi suna da kaloli irin like inda aka rarraba su. We have integers, we have numeric, we have numerical. So abin da ake ce ma numeric su ne normal numbers wa'annan. Koko let's say numeric, idan muka ce numeric kamar number wadda ba ta reading, irin like ba ka iya hada ta da wani, kamar mu ce categorical data, ba za ka hada wannan data da wannan data ba domin su baka wani abu. Let's say yanzu a ce BBN number. Idan muka ce BBN number, muna iya hada BBN din number one, let's say za mu iya hada BBN number din Abubakar da kuma BBN number din Awwal mu yi plusin din su, ba za mu taba yin haka ba saboda nambobi ne, amma kuma ba za mu iya adin din su together ba. So su ana kiran su da numerical, ana kiran su da numerical kuma su ne whole number, kamar mu ce 0 to 9 su ne whole number. So su ne ake kira da ni combination of, you know that anything that is not number ana kiran shi da ni strings, ko mu kiran string, ko mu ce text. You know special character duk suna cikin text, irin su asterisk, ampersand, dollar sign duk suna cikin text idan za ka yi su ko daga programming language ne. So na wurin shi sa combination din su ne, kamar zo mu ce one a normal computer za ka ga a samanta akwai exclamation mark, 2 a samanta akwai @ 3 a samanta akwai hash, 4 a samanta akwai dollar sign. So wannan shine alphanumeric keys. Sai numeric keys. Numeric keys su ne za ku ga wata computer tana da su, wata computer ba ta da su, kamar mai double keyboard ga sunan wurin idan za ku gani ga sunan. Su ne za ku gani da 0 to 9, sannan akwai plus minus,
times the multiplication. Okay, soon ake kira da numeric keys. So the next thing abin da zamu yi bayani akai shine, sorry, I'm losing my network because of today we have a network issue. The next thing abin da zamu yi bayani shine after numeric keys we are going to talk about the modifier keys. Idan muka ce modifier keys sune irin su shift, control, FN da alt. We know that shift bai iya using shi kadan kan shi, control ma haka, FN haka, alt haka. Su kuma wa'annan sune zamu using daga cikin su, like let's say yanzu idan muka ce shift ina using da shi domin in canza kalan number da muke using da. Let's say yanzu na shift ina using in danna shift in danna wa'annan modifier navigation keys irin su left, idan na danna right kun gani ko yana mai highlighting, idan na danna left yana dawowa. So wannan shine, and then shift ina using da shi, let's say ina cikin rubutu ina so in sa kalma ta farko babba, so idan na using da shift zai dawo min da wannan kalmar babba. So and then we have what do you call it, and then we have modifier keys. Are we together? Kuna jina? Assalamu alaikum. Masha Allah. Okay. Nasa network din yayi disconnecting ne. And then we have, idan muka ce shift muna using da shi, let's say yanzu ina son in yi rubutu a manya ko a kanana. Idan na ce yanzu ina rubutu yanzu, let's say bari mu rubuta assalamu alaikum. Let me delete it. Idan na ce assalamu alaikum, ku gani ko ya fito min a kalmar ta farko ta zama min babba automatically. So ta biyu din idan ina son da kasance abin da zan yi kawai zan using da min shift ne again. Sorry, mute yourself. Hello. Awal. The ice cream. Yes. Are we together? Okay. So this is the what do you call about shift. Let me talk about it like this. Okay. Let's say now rubuta assalamu. So idan ina son su kafa kalmar farko again ta kala zuwa babba, zan kala danna shift ne sai danna a sai sa alaikum like this. So idan na danna assalamu alaikum haka zai tafi. So idan ina son kuma gaba da su kasance ma zan iya danna shift din in ci gaba da rubutu na gaba da za su dawo manya. Sannan idan ina son yin highlighting zan iya danna shift, idan ina son yin sama ne ko in ba let's say yin left za ku gani yana mai highlight, idan kuma sama nake so zan danna up bayan na danna shift. So wannan shine kadan daga cikin amfanin shift. Control zamu yi shortcut keys gaba da zamu san su, and then we have symbols keys, editing keys. So editing keys, let's talk about editing keys. We already know about symbols keys. That is why I don't want to talk about it. Let's say okay, let's see it. Okay, this is my random sorry. Okay, so kamar yanzu wannan rubutun da na yi ina son yanzu an yi using da editing keys na ce muna da backspace sannan muna da delete. We already know that yanzu let's say yanzu wurin wannan when din wanda nake so, idan kuna gani ko let me zoom it again. Wannan when din idan ina so in goge shi, idan na using da backspace sai goge min wannan space din ne na bayan shi, mun gane ko? Idan kuma na using da delete wannan W din zai goge. So let's use backspace. Kun gani backspace ya goge min delete wannan space din, amma ina using da delete zai goge min wannan W din ne like this. Kun gani ko? So idan a text ne delete yana gogewa ne ta gaba kamar da kuke gani, yana goge abu ne ta gaba, shi kuma backspace yana gogewa ta baya ga backspace kamar da yake tafiya. So wannan shine. The next thing is escape kuma shi kuma amfani shi. Let's say yanzu nan naji printing
like this, control P na je printing. So nigga kawai na fasa wannan printing ne, let's say bayan customization ba bayan wani abu makamcin haka ba, just zan dana escape ne na fita. Kamar duk abin da nake koko na so san fita ne na yi control W zan close it, sai ga I don't have to close this file without saving or customization, zan escape ne kawai na fita, amfani escape kenan. And then we have space bar. We know the abun na din space bar shine idan ina tafin dina, let's say ina bukatar space, let's say my name. Okay, we know that duk inda naka zo ga space na ina sawa, let's say Gusau, yes, Zamfara State. Let me remove this. Okay, like this. Or you know that gas space nan, gas space nan, gas space nan. Wannan shine ake cewa space ba, yana ƙara space ne wanda character guda za ta iya zama a wurin. And then we have tab. Tab shi kuma amfanin shi, let's say wannan address dina ne kamar da na rubuta nan wurin, address dina ne, ina so in rubuta in hada formal letter. So idan mu za mu hada formal letter, we know that formal letter address yana kasancewa ne a bangaren dama. So yanzu abun da zan yi kai ba sai na kashe can wurin makoko na using da wani abu, kawai zan highlight din shi ne gaba ɗaya in danna tab akan keyboard ina, zai matsa min da wannan address din na kamar da kuke gani. So wannan shine. And then we have caps lock. Caps lock amfanin shi shine za mu gan shi a keyboard din mu, sometimes za ku ga yana da wuta. Caps lock sometimes za ku gan shi yana da wuta, irin like wani idan aka kunna shi wani haske zai kawo ko wani collab. So idan na kunna shi gaba ɗaya komai nawa zai dawo manya babba, sai kuna gani ko duk rubutun da nake yanzu ya dawo babba. Idan kuma na kashe shi duk rubutun da nake yi yanzu zai dawo karami. So wannan shine. And then the next thing we have Windows icon. Windows icon shine logo na wannan na Windows, kamar da kuka gani duk computer yawanci da kake using da inda Windows ce za ku ganta da wannan logo din a keyboard gashi nan, kana taba shi zai fito maka, zai fito da irin like options din wannan computer. So the final thing shine PRT screen, ko kuma na kiran shi da print screen. Print screen ana using da shi ne domin a yi sometimes gaskiya kun an yi ganin shi da kusa ga delete, a can sama kusa ga delete, like here nan wurin kun ga daidai nan wajajen na ka fi ganin shi. Idan ka gan shi kuma irin like idan kana son kai screenshot, a computer, so za ka yi using da wannan kai, za ka danna Windows icon ɗinka ne suka danna shi, kamar da za ku gani yanzu na danna shi gashi na ɗauka min screenshot. Idan ina neman screenshot ɗina kawai zan zo cikin pictures, that's my picture, yanzu cikin pictures, yanzu screenshot folder, gashi nan screenshot folder. Idan na zo screenshot folder, this is the screenshot. Where it is? I took a screenshot. Where it is? Yes, this is the screenshot I did. Okay, so wannan shine screenshot din da muka dauka yanzu. Muna tare? Hello. Okay. Kuna ji na? Na ga Abubakar da yake magana. Muna jin kai. Okay. Okay, let's start shortcut keys. Tunda kun ga mai bayani akan keyboard yanzu. So what we are going to do today is shortcut keys da muka yi bayani a jiya, ko kun zan ce a shekaran jiya wanda muka yi bayani muka ce za mu yi bayanin su insha Allah yau A to Z. So let's start create my random text to practice. Okay, let me customize it that I can use it eventually. So the first thing we are going to talk about today is distance shortcut keys. We have Control A. Control A, as we said, shine select all or highlight all. Select all or highlight all. Yanzu idan kamar da na faɗa muku cewa su wannan shortcut keys din ana already akwai abun da suke yi cikin, akwai shi manually, but sai aka kawo shortcut don sauƙaƙa ayyukan. So abun da ake cewa select all, idan muka zo a cikin Microsoft din mu za mu zo nan wurin inda aka ce select, za mu zo select. Idan muka zo ga select all nan, sannan zai muna selecting din ko highlighting din wannan rubutun gaba ɗaya da ke gare mu. Let me resume the screen yadda za mu gane shi gaba ɗaya. So idan ba haka ba kuma
sai na yi misali highlighting din shi haka one by one, ko in using da shift da wannan arrows din in yi highlighting din shi. We know to selecting din abun nan din gaba ɗaya yana da matukar amfani, domin idan ka yi selecting ba sai ka koma yin abu ko kuwa wahala highlighting gaba ɗaya ba. So idan za mu yi shi manually za mu zo nan select, sai mu je select all, sai ne ya mana selecting din shi gaba ɗaya. Amma idan muka koma a wannan duniya ta shortcut keys, shine za mu using da control A, zai mana using da shi, whether folder ne, files ne, ko kuwa wani rubutu ne, control A zai maka highlighting din shi gaba ɗaya. So wannan shine. And then abu mafi muhimmanci da ya kamata mu sani don duk abun da za mu yi apply ga wannan shortcut keys din, ko ga wannan text din, ko ga folder, sai mun fara selecting ɗinta ko highlighting ɗinta, sannan ne computer za ta gane wanne ne muke so mu canza ma wani abu, ko wanne ne muke so mu ƙara mu girma, ko wanne ne muke so mu goge, ko wanne ne muke so mu rage mu girma. So who is there? Please mute yourself. Okay. So wannan shine. And then abu na biyu shine control B. Control B shine ake kira da bold. Bold, we already know bold da mun zo na wurin muka taba shi haka. Gashi nan. Ya bold din rubutu. Let me increase the ba na gani me kamar wani ya ce wani abu. Ba na ganin screen din. Ku sauran ba kwa gani? Zaharaddin Awal ba ka gani kace? Duk ba kwa ganin screen din? Cewa ne ba. Yanzu kana gani? Ba na jin ka, maybe network. Gaskiya ban gani har yanzu. Okay, to bari in ji kai ɗaya ne koko gaba ɗaya babu ma wanda ke gani. Abubakar Abdulbasir, Zaharaddin. Nika jin okay, kana ganin screen din? Abubakar, unmute yourself and talk. Yana ganin screen din. Nika jin ba a ganin screen din, ba a ganin screen din ha. Ana ji, sorry na dan abun nan. Okay, so let's ba a ganin screen din. Okay, maybe da gani ne to. Yanzu ana ganin shi yanzu? Gaskiya ba a ganin shi. Gaskiya ni ma ban gani. Har yanzu gaskiya. Kuma ni ne gashi ya nuna mai I'm presenting. I don't know why. Ya nuna. Amma bai. Okay, to maybe it amma yau wasu. Ya hito? Yanzu ya hito. Okay, to masha Allah. Yanzu la ya. Okay, to daga ina ne, tun daga control A ne ko? Okay, so let's come back sai mu ci gaba. Idan nace control A ana using da shi, let's say yanzu idan muka ci muna so mu yi highlighting din text mu gaba ɗaya, bari in yi shi a gurguje domin mu samu yawa. Ina so yin highlighting din text mu gaba ɗaya, zan zo na wurin, idan na zo na highlighting din su gaba ɗaya, so a manually zan zo nan wurin, idan kuka gani inda editing din na sai dan na select, sai dan na select all, so zai mai highlighting din su manually gaba ɗaya. So wannan shine. Amma idan zan using da shortcut keys kawai zan yi control A ne ya mai highlighting din su gaba ɗaya kamar yadda kuke gani. So wannan shine control A, kamar yadda na faɗa muku, duk abin da za a yi a cikin computer ko a cikin Microsoft Word ko a cikin wani file ne, dole sai ka yi selecting ko highlighting na abin da kake so ka canja ma wani abu. So the next yanzu abin da za a idan za ka yi highlighting ko kana son ka ƙara ma wani abu girma ko rage mishi girma, za ka fara selecting din shi ne ko ka yi highlighting din shi. So yanzu the next thing shine control B. Control B shine bold, kamar da nace muku idan zamu yi bold na rubutu kamar da muka yi wannan, zamu zo ga inda B take, wannan B din da kuke gani shine bold din, sai mu taba shi, zai kara ma rubutun turi sosai. So wannan shine. Idan kuma zamu yi da control B, shi ma zai mishi wannan, akwai shi manually sannan ga shortcut yadda ake yin shi. The next thing we have control C. Control C shine ake kira da copy. Kuna ji na? Hello?
you know that network today yana ba mu issue I supposed to check on. Kuna ji na? Muna ji ka. Okay, Control C ana Muna using the ji. yes, Control C ana using the shi ne domin copy na text ko wani abu makamancin haka. Let's say yanzu wannan da ne highlighter ina so in yi copy din shi. So idan ina so in copy din shi manually zan zo nan wurin inda wannan clipboard din sai in danna copy ga copy nan. Idan na danna copy san misali sai in buƙaci space inda nake so aje shi. Let's say ina so aje shi nan kasa kawai zan danna text ne. So shine control V idan kun duba wannan shortcut din da na baku. So yanzu idan kana son kuma kai wannan manually or using shortcut kawai zaka yi highlighting din su idan kai highlighting ka ce control C idan ka samu space inda kake so ka aje shi let's say here sai mu ce control V so zai mana aje mana shi. You know that the difference between control B and control V. Okay, so the next thing is control D. Control D, if I can remember, ranar da muna bayanin su wani ya ce muna we have control B is duplicate. Akwai inda control D yake zama duplicate when it comes to sorry, mute yourself. When it comes to shapes, zai zama okay. Okay, when it comes to when it comes to shapes ko wani abu makamanta haka irin slide haka da kasa control D zai maka wannan duplicate. Amma idan yanzu ka text ka ce control D, let's say bari highlighter din wannan in ce control D ko ka abin da zai kasance zai nuna mana kalolin font din da muke so mu canza ne daga wannan zuwa wannan ko ƙara girman su sai in ce control D. Control D ga shi nan wurin let's say yanzu na wurin ina so in mai da shi instead of body ina so in mai da shi what do you call it, kun ga da na kamar da shi kun ga da sample da zai kasance sannan font din ina so ya kasance let's say Microsoft. Okay, ina son kuma italic nan ne ina son kara mishi girma ya kasance let's say 14 kun gani ko sai sa okay. So gaba ɗaya kun ga da ya koma duk kalolin rubutun da mutum yake so ya sa maybe zai zo nan wurin ya neme su kawai ya sa su da kasa control D zai fito maka, but using shortcut akwai shi using manually insha Allah da idan mun zo ko using what do you call it, idan muka zo abun nan na introduction to Microsoft Word A to Z insha Allah za mu yi bayani akan wannan insha Allah zai fara a next week. Okay, so the next thing say control F. Control F ana kiran shi da find. Idan muna so mu gano wani abu let's say in ce control F, idan na ce control F ina so in gano video, akwai video cikin wannan text din ko ko an baka wani PDF ne ko wani wata ne kake son ka gano wani number ko ko wani suna idan akwai shi cikin wannan text din ko da kuma din abin da zaka suka ce kawai video kamar da kuka gani let's say gashi na ga round search bar din sai yanzu na wurin taba search bar din tun na danna control F ya fito min da shi sai danna video zai ga mai video nawa a cikin wannan text din da kuma duk inda yake kuma ya mai highlighting din shi kamar da kuke gani mun gani ko ya ga mana yana da we have 13 result na video ko let's start mu ce akwai provide kun gani ko ya ce mana akwai provide guda hudu kuma duka inda suke nan wurin ga su ne mana highlighting din su so wannan shine control F da kuma da ake amfani da shi. The next thing say control G. Control G ana kiran shi da go to. Control G ana kiran shi da go to. So go to ana using da shi ne domin a tsallake daga wani what do you call it, daga wani pages zuwa wani pages. Let's say akwai pages akwai what do you call this thing, we have pages and we have session ko wani abu makamancin haka. So let me yanzu idan muka duba yanzu rubutun mu gaba ɗaya ko page guda bai je ba kuma idan muka ce za mu yi shi haka ba za mu fahimci abin da kyau ba. So let me increase the size of the yawan rubutun. So let me say 100 like this and 72. So yanzu muna da page 12
and then wannan shine page mu na 12. So idan na danna control G, ga control G ne kun ga nan ko ya ce muna page, section, line, bookmark, comment, footnote. Ko sai in ce yanzu under page ina ina son koma page 1, ko da ina page na 2000 ne na kaso in dawo page 1 lokaci guda kawai, da na danna enter zai dawo da ni page 1. Kuma daga page 1 ina so in je page na 1992, ina danna shi sai kai ni wannan wurin. So that is wannan shine control G. The next thing shine control H. Control H ana kiran shi da replace, domin shi yana abu biyu ne. Let's say ina cikin tafin dina na abun nan, an bani in using da wannan OK din, sai na zo ina ta using da wannan OK din. So yanzu let's say a ce na tafa littafi ne, so instead of using this OK, sai na zo na ta using da wannan OK, ta ya zan canza shi? Ko let's say ina using da wannan bin din, sai aka ce a wannan bin din ake so. You know that wurin gayan su guda amma ma'anonin su ba guda ba. So ta ya zan canza wannan zuwa wannan ko wannan zuwa wannan na in taya wannan document din da na yi tafi. So abin da zan yi shine, the next thing abin da zan yi shine kawai in ce control H. Idan na ce control H, kun gani ko yayi muna searching din find what, na wurin me kake so kai find it. Let's say to yanzu ina da wannan bin din, to yanzu instead of bin, let's say video. You know that muna da video kusan guda 14 cikin wannan document, ina so in canza shi su Shamaki Global Tech. Mun gani ko duk inda video yake ina so ya canza ya koma Shamaki Global Tech. So nan wurin muna da abu guda biyu, muna so mu replace din shi ne ɗaya bayan ɗaya, ko kuma muna so mu replace din shi duk inda yake ne ko at once. So yanzu ni I prepare to do one, to do this one in replace din shi at once and to replace all. Ya mai replace nawa? We don't make a replace of 93 replacement saboda already okay na manta na kara ma abun nan din yawa. So that is, so idan za ku duba na wurin Shamaki Global Tech provide, kun san nan video ne duk inda video yake yanzu ya mai da shi wannan abun nan din. So wannan shine insha Allah. The next thing, what is the next? Bari in kuna tare da ni. Me next? Sorry, I lose my network again. Okay, so today we stop on control H. I think we can stop here. So we do network yana ba mu issue. Inshallah, I think na so mu tsaya ne amma kara mu yadda abun nan, but let me check and see. Control H yanzu muke, so let's wait here. Don saboda ina son abu idan an kare amin tambayoyi akai. Muna control H yau, inshallah za mu ci gaba in the next class by Monday, inshallah sai mu yadda sauran. Da wannan nake cewa assalamu alaikum.